Pence Q la casa de mis sueños en Pine Haven Gardens. Seria perfecta hasta Q la presidenta de la Asociación de Propietarios, Deborah. Exigió copias de todas mis leyes para exceso de emergencia. Se volvió cada vez más hostil cuando rechaché su sospechosa solicitud cuando descubrí que su hijo en edad universitaria había estado entrando a casas en todo el vecindario usando las leyes recolectadas por la Asociación de Propietarios. Que haría si fuera yo? Las leyes tenían en mi mano mientras estaba de pie en el porche de mi nueva casa estilo Tudor en Pine Haven Gardens. Después de 15 años de ahorrar cada centavo para mi negocio de charrería, finalmente lo había logrado. Comprar la casa de mis sueños con el sistema de seguridad perfecto que decidí yo misma. El llamador de bronce brilló a la luz de la tarde. Cuando empujé la puerta para abrirla por primera vez, como propietaria, hogar dos hogar, susor observando los pasos de robo y los tecos abovedados. Mi teléfono vibra con mensajes de felicitación de amigos. Me había ganado ese momento. Cada charreadora, cada sorollo, cada característica de seguridad era de primera línea en mi negocio. Había visto demasiados robos como para no tomar en serio la seguridad del hogar. Estaba a mitad de desembarcar mi cochina cuando sonó el timbre afuera. Mujer de mediana edad con un corte de pelo rubio perfecto. Y un portapapeles con un blazer color salmon. A pesar del calor del verano, venida a Pine Haven Gardens su sonrisa era amplia pero no liga a sus ojos. Soy Deborah Wilson, presidenta de la Asociación de Propietarios. Solo hago mi ronda para conocer a nuestro nuevo residente encantado de conocer. Me estoy instalando en Wonderful House. Has comprado mi interrumpia. Pasando junto a mi hacia mi vestibulo sin esperar una invitación. Los Henderson lo mantuvieron en tan buenas condiciones. Vio que ya has cambiado las charreadoras. La observación me envía un pequeño escalofrío por la columna se instaló. Sistemas de seguridad profesionalmente esencia haciendo una nota en su portapapeles bueno. Eso me lleva al asunto de la Asociación de Propietarios necesitar un juego completo de leyes para su propiedad parte seguro de que había oído. Mal los leyes de casa cobertizo leyes que acquire puerta de seguridad. Tenemos un jugo maestro para emergencias y exceso de mantenimiento. Su tono era práctico. Como si pidiera un vaso de agua, no creo que sea apropiado de con cuidado valoro. Mi privacidad y como profesional de la seguridad no es optional. Deborah interrumpió su sonrisa apretando en la comunidad de las leyes. Todos los residentes proporcionan copias de las leyes. A la una por razones de seguridad algo se sintió mal pero era mi primer día, no quería empezar problemas tendré que revisar los documentos de la HOA. Antes de poder aceptar eso, no los he leído completamente todavía. Su mano perfectamente cuidada, agarró el portapapeles con más fuerza por supuesto que debes leerlos pero no esperes demasiado se espera cumplimiento. Dentro de los 7 días de mudarse cuando se dio la vuelta para irse, un joven de unos 20 años se detuvo en el camino de entrada, al otro lado de la que salía de un auto. De aspecto caro, y nos observó con interés. Mi hijo Tyler Deborah agreed con claro, orgullo está en casa de la universidad para el verano. Ayuda a administrar propiedades para la joa, lo verás por ahí. Tyler hizo un gesto perezoso pero algo en su mirada me hizo sentir incómodo, mientras recorría mi casa cortésmente. Y los vi a ambos retirarse su gran colonial directamente frente a la mía esta noche. Revise el pacto de la joa línea por línea nada absolutamente nada sobre. Que los residentes deben entregar sus leyes verific dos veces. El documento mencionaba protocolos de acceso de emergencia, que implicaban contactar propietarios directamente no usar leyes maestras el juego me aledio. Mientras luchaba con que hacer en mis 15 años como charrero.
Nunca había oído hablar de una asociación de propietarios que exigiera llaves privadas de casas. Violaba todos los principios de seguridad en los que crea unos pasos pesados. En mi porche me despertaron a las 6 o'clock a.m. Corrí escaleras abajo para encontrar un aviso de infracción naranja brillante pegado a mi puerta. Aviso de infracción de la Asociación de Propietarios. No proporcionar las copias de llaves requeridas, multa de $50 por día hasta que se cumpla. La referencia protocolo de seguridad comunitaria lo rompe la era burbujeando ni siquiera 24 horas. En la casa de mis sueños ya esto a través de mi ventana. Vi a Deborah caminando rápidamente por el vecindario con un deportivo carro don el portapapeles todavía en la mano. Al día siguiente trajo un segundo aviso de infracción. Y una visita amistosa de mi vecino a la derecha, un señor medio llamado Frank. No digas que Deborah te intimida mi aconsejo mientras me ayudaba a desempacar. Que el maneja es lugar como su reino personal. La mitad del vecindario la tiene miedo. Pero exige llaves de casa no puede ser legal protest. Frank suspiró. La mayoría de la gente simplemente es más fácil que luchar contra el maquina. Dijo a Deborah ha sido presidenta durante ecos consecutivos en oposición mientras hablábamos. Note a Tyler Wilson al otro lado de la calle lavando su auto pero claramente mirando mi casa. Cuando nuestras miradas se encontraron no apartó la mirada, solo sonrió y continuó mirando para el quinto día. Los avisos de infracción habían aumentado $100 diarios. Y mi busen había sido dado misteriosamente durante la noche. Estaba una cámara de timbre y pela Tyler caminando frente a mi casa a medianoche, disminuyendo la velocidad para examinar mi sistema de seguridad. La una amiga abogada que se especializa en derecho inmobiliario. Esto es muy inusual y potencialmente ilegal. Ella confirmó después de revisar mis documentos. Dijo que no tienen derecho a exigir su periodo de llaves armado con conocimiento. Escribí una carta formal citando las leyes estatales relevantes sobre privacidad residencial y notando la ausencia de cualquier requisito de llave en el pacto. Dijo se la entrega al busen de Deborah y install cámaras adicionales alrededor de mi propiedad. A la mañana siguiente encontré mis lanas pinchadas. No hay prueba de quien lo hizo, pero mientras esperaba la asistencia en carretera Deborah pasó caminando. Que pena. Comeno con simpatía artificial pine haven solía ser tan seguro. Antes de que la gente comenzara a ignorar community reglas, la amenaza no podría haber sido más clara mientras la veía retirarse. Me di cuenta de que no se trataba solo de llaves o reglas, o se trataba de poder y control. Y por alguna razón Deborah Wilson me vio como una amenaza. Más tarde esa semana llegué a casa y encontré a otros miembros de la junta esperando en mí. Porque estamos aquí por sus continuas violaciones. El tesorero comenzó nervioso. Y sus acusaciones infundadas contra nuestra presidenta. Agrega otra los invita a entrar. Y presenté la evidencia, los documentos de la Asociación de Propietarios, sin requisitos de llave. Las leyes estatales que protegen la privacidad de los propietarios. Y el patrón de acoso des que me niega cumplir. Los miembros de la junta intercambiaron miradas incómodas. Hubo un malentendido. El tesorero finalmente dijo que la política de llaves es tradicional. En realidad no está escrita, pero todos cumplen. Porque prisioneran porque alguien entregaría las llaves de su casa privada. Nadie respondió, pero su incomodidad lo dice todo cuando se fueron. Mi anciana vecina Grace del otro lado de la calle se acerca lentamente con su pecueco perro. Ten cuidado, susurra fingiendo hablar de jardinería. El año pasado los Miller también se negaron a dar sus llaves 2 semanas después. Tuvieron un misterioso robo. No fue robado, pero dieron sus llaves después de eso. Sus palabras enviaron hilo por mis venas. Mientras veía a Tyler Wilson entrar en su camino de entrada esa noche riéndose con su teléfono, no pude evitar
Preguntarme que jugo estaban jugando los Wilson y por que mi negativa e entregar mis lives. Me había convertido en su objetivo. Deja de lamer por esto. No hay nada que podamos hacer sin pruebas. La voz frustrada del oficial de policía. Liga atrás del altavoz de mi teléfono, mientras fotografiaba las luces rotas del jardín. A lo largo de mi camino, habían pasado 3 semanas desde que me mudé, y los accidentes alrededor de mi propiedad se acumulaban. Bus endahuado, neumáticos rotos, iluminación de pases roto, y ahora la cámara de mi timbre inteligente había sido pintada con aerosol negro durante la noche. Este es el cuarto incidente de esta semana. Insistí en que el presidente de mi asociación de propietarios me está apuntando. Las disputas entre vecinos no son asuntos policiales, seguro. A menos que tenga pruebas de quién está haciendo el daño. Col frustrado. Los avisos de infracción ahora suman más de $10. Zero en multas con una advertencia de que se podría colocar un gravamen en mi propiedad. Si no se pagaba, mi negocio de seguridad también estaba sufriendo. Había estado tan consumido por esta batalla que había perdido citas y clientes. La casa de mis sueños se estaba convirtiendo en una pesadilla. Y todo porque no quise entregar mis lives esa noche. Un golpe en mi puerta reveló a Tyler Wilson sonriendo casualmente. Hoy, mamá vecina quería que te diera la invitación a la barbacoa comunitaria es fin de semana. Me entregó un sobre y además me quedé fuera de nuestra casa. Mamá mencionó que es charrero. Realmente me vendría bien algo de ayuda. La trampa era tan obvia que era casi insultante. Lo siento. Ya no hago trabajos residenciales, respondí con frialdad, pero puedo recomendar varias empresas. Su fachada amigable se desliza por un momento. Bueno, disfruta de la barbacoa. En la mayoría de las personas ali se preguntan por qué. Insiste en romper las reglas que todos los demás siguen mientras se alejaba. La invitación a la barbacoa comunitaria se sintió más como una citación a un juicio público. Pace esa noche instalando cámaras ocultas alrededor de mi propiedad. No las obvias como mi timbre pintado, sino pequeños dispositivos de última generación ocultos en casas de pajaros. Adornos de césped y revestimientos. Si alguien eBay cruza la línea, tendría pruebas al día siguiente. Toma un enfoque diferente en lugar de esconder en mi fortaleza. Camine por el vecindario presentando a todos los que conocí. La mayoría fueron cordiales pero cautelosos. Sin embargo, algunos compartieron sus historias sobre los Wilsons. Deborah consigló que Deborah queer dijo una madre joven. Que empujaba un cochecito aprendimos. Que cuando el exigió que quitáramos el yugo de nuestros hijos. Porque era 3 pulgadas más alto que las regulaciones una pareja. Jubilada admisa que habían entregado sus lives hace ecos pasamos el invierno en Florida. Parecha razonable para emergencias. El esposo explica en su esposa parecha menos convencida. Cuando liga la barbacoa del sábado, había reconstruido un patrón inquiet en las casas que habían entregado las lives experimentaron menos violaciones. Casas con dugos ausentes profesionales que viajan aves de invierno, los vacacionistas frecuentes. Fieren objetivos particulares para la política. De leyes el parque comunitario bolia de actividad. Cuando llega la barbacoa, Deborah mantuvo la corte, junto a las perlas dirigiendo voluntarios. Con autoridad imperial cuando me vio me saludo con entusiasmo como si fuéramos viejos amigos. Todos les presento a nuestro nuevo vecino el experto en seguridad que cree que su casa es Fort Knox. Su voz se escuchó a través del césped atrayendo todas las miradas hacia mí y una risa incómoda ondía. A través de la multitud sentí el aislamiento que estaba creando marcando como difícil razonable en mi pleito. Y me senté en una mesa vacía pronto se unieron Frank. Y su esposa bastante entrada. Frank murmuró Deborah en forma rara. Hoy una sombra cae sobre nuestra mesa Tyler cargando
Das cervezas ofrenda de paz puso una frente a mí con una sonrisa que no liga a sus ojos mama. Puede ser intensa con las reglas pero tiene buenas intentions lo hachi. Pregun en voz baja porque menos nar y acusar un nuevo vecino no parece. Bien intencionado el encanto de Tyler se desvanecia instantáneamente las personas cuidadosas. Que no encajan en Pine Gardens tienen de tener dificultades. Antes de que pudiera responder una conmoción estalla en todo el parque me. Vecina anciana se había desplomado cerca de la mesa de posters mientras la gente corría a ayudar. No algo extraño Tyler escabulándose de la multitud moviéndose rápidamente. Hacia las calles residenciales el instinto me hizo seguro. Distancia se dirigió directamente a Michael mirando furtivamente a su alrededor. Antes de acercarse a mi casa detrás de un árbol, lo vi probar mi puerta principal. Luego se movió hacia una ventana frzándola con algo de su bolsillo me. Sangre hirvió pero me obliga a esperar para documentar la cámara oculta en mi porche. Les capturaría todo después de unos minutos de frustración Tyler se rindió. Y trota de regreso al parque lo golpeali, legs en aliento justo. Cuando una ambulancia se iba con Grace. Frank explica que había tenido un gol de calidad, pero que se recuperaría. ¿Dónde desapareces? Deborah me corraló junto a los dispensadores de agua, sus ojos sospechosos, bajo, mente. Grace veía ser bien, check, bien, mal momento. En que estaba a punto de contarlos a todos sobre sus planes de vacaciones. Visitara a su hija durante 3 semanas. La forma casual en que Deborah compartió esta información me envía escalofríos. Por la columna vertebral. 3 semanas de una cosa vasta que me recuerda. Continuo con una voz dulce como la miel. La una voto sus multas se han aumentado. A $200 diarios y colocaremos un gravamen en su propiedad la próxima semana. A menos que cumpla con la política de leyes. Su sonrisa satisfecha de en claro que pensaba que la había terminado. La barbacoa terminó mientras se juntaban las nubes de tormenta. Ayuda a limpiar y aprovechar la oportunidad para charlar individualmente con los miembros de la Junta, el tesorero. Un contador nervioso llamado Howard, fue particularmente revelador. Después de unas cervezas entre nosotros, susurró, nunca me gusta la política de leyes. Pero Deborah insiste en que es para fines de seguro. Algo sobre reducir nuestras tarifas de responsabilidad civil comunitaria es eso documentado en cualquier lugar. Pregunta casualmente, debería haber papeleo del seguro. Franciel Seco en realidad nunca lo había visto. Deborah maneja todo eso directamente. Un relámpago brilló mientras conducía casa mi me corría si no había beneficio de seguro. ¿Cuál era el verdadero propósito de recoger las leyes de todos? La respuesta estaba esperando en mi teléfono, alertas de mis cámaras ocultas. Que mostraban a Tyler regresando a mi propiedad. Durante la tormenta probando ventanas nuevamente antes. Y que la lluvia lo alayara esa noche. No pude dormir en cambio revisé semanas de grabaciones de seguridad, conversaciones del vecindario. Y documentos de la Joa, buscando un patrón alrededor de las 3 a.m. Lo encontré haciendo referencias cruzadas de las casas. Que habían informado problemas de mantenimiento o robos menores. Con los meticulosos registros de asistencia de Deborah. De las reuniones de la Joa, las casas cuyos dugos faltaron a las reuniones o viajaron con frecuencia fueron desproporcionadamente adecuadas. Y Tyler parecha aparecer en mi grabación de seguridad con más frecuencia cuando se sabía que yo estaba fuera. Las piezas finalmente encajaron cuando thunder resonó. Afuera esto no se trataba de las reglas de la Joa o la seguridad de la comunidad. Esto era sistemático. Los Wilson estaban usando la política de leyes y la autoridad de la HOA para acceder a las casas cuando los residentes estaban ausentes. Pero con que propósito robo algo peor. Todavía estaba reflexionando sobre esto cuando sonó mi teléfono.
el número de Grace Lomando dest, el hospital, entraron por la fuerza, el soloso mientras yo no estaba. La enfermera me deja llamar a casa para ver cómo estaba mi gato, y en hombre contestó mi teléfono cuando preguntó quién era. Colga. La policía está ahora, pero tengo miedo de ir a casa. Mis manos temblaban de ira, mientras prometí comprobar cómo estaba su casa. Al colgar. Nota mensajes de texto de Frank, Deborah Lama, reunión de junta de emergencia macana. Tema, de desarrollo de Pine Haven Gardens, esto ha ido demasiado lejos, estoy contigo. La lluvia azotaba mis ventanas mientras tomaba una decisión. El tipo de la defensa terminaba macana. Levería la pelea directamente Deborah Wilson con pruebas que conmocionarían a toda la comunidad. Y expondrían que cualquier jugo, que el y Tyler estuvieran jugando con nuestros hogares, nuestra privacidad, y nuestra confianza. Mis manos temblaban mientras miraba la crechina pela de avisos de infracción en el mostrador de mi cochina. 30 días de multas habían sumado casi $3,000, no podía dormir, no podía concentrarme en el trabajo y saltaba con cada sonido fuera de mis ventanas. Esto tenía que terminar. Cogí mi teléfono y hice algo que Deborah no esperaría. La llamé directamente. Hola. Su voz gotiba con falsa dulzura. Deborah, soy yo de 1538 Chestnut Lane. He estado pensando en tu solicitud de las llaves de mi casa. Pasa bueno, ya es hora de que entres en razón. Me gustaría discutirlo en persona. Podríamos vernos mañana. Ella aceptó de inmediato, sin molestarse en ocultar su triunfo esa noche conduja un chorrillero. Especializado de pueblos más allá, alguien con quien había trabajado durante mis días de chorrillero. Durante 3 horas creemos lo que parecen llaves de casa comunes, pero en realidad eran imposibles de duplicar, y activaría mi sistema de seguridad. Mi arado si se usaban estos son un hermoso trabajo, me aclaré al chorrillero, que nunca sabrían la diferencia. Solo ten cuidado adverso que las personas que quieren llaves con tanta urgencia usualmente tienen malas intenciones. Cuando Deborah llega a mi casa al día siguiente la invita a entrar con una sonrisa. Lavaba un costoso traje de pantalón y no dejaba de mirar a su alrededor. Catalogando claramente mis posiciones y reconsiderado de solicitud de colocando las llaves especiales en la mesa de café, pero tengo algunas preguntas sobre el propósito exacto de estas llaves. Sus UQs perfectamente cuidadas golpeaban impacientemente contra su bolso mientras la explicaba. Es para emergencias, fugas de agua, riscos de incendio, este tipo de cosas. ¿Y quién exactamente tendría acceso a estas llaves? Pregunta mi teléfono grabando en mi bolsillo. Deborah se puso dramáticamente de lado. Las llaves se guardan en una caja de seguridad a la que solo los miembros de la junta pueden acceder, incluido su hijo Tyler. Su sonrisa se tensa. Tyler se está capacitando en administración de propiedades. Me ayuda con asuntos de la Asociación de Propietarios. Por lo que tendría acceso a las llaves de mi casa solo para fines legítimos, por supuesto. Tyler está aprendiendo el negocio. Es bueno que los jóvenes tengan responsabilidad. Asentí. Pensativamente y se han necesitado estas entradas de emergencia a menudo en Pine Haven. Más de lo que piensas, respondió ella, demandó las llaves solo el mes pasado. Realizamos 3 inspecciones de emergencia mientras los propietarios estaban fuera. Deslas las llaves hacia ella, y la observé mientras rápidamente las guardaba en el bolsillo. Espero haber resuelto mi estado de violación. Ahora considero su bizarra limpia. Dijo poniéndose de pie para irse. Benvenido a la familia. Pine Haven después de que se fue. Revise mi grabación. Admite directamente que las llaves eran para la capacitación en administración de propiedades de Tyler, y confirmo la entrada no autorizada a las casas, en mi copias en mi correo electrónico. Y almacenamiento en la nube. Luego active la función de alerta,
especial en mi sistema de seguridad. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar. No tuvimos que esperar mucho 2 noches después a las 11:40 p.m. Mi teléfono vibró con una alerta de seguridad. Alguien estaba intentando usar las llaves de mi puerta principal. Observé a través de mi aplicación de seguridad como tal luchaba con la cerradura. Cada vez más frustrado. Las llaves especiales parecían normales, pero no giraban correctamente y cada intento activaba una alarma silenciosa en mi teléfono. Y marcaba sus manos con un troquel UV invisible. Que se mostraba bajo una luz especial. Llamé a la policía inmediatamente hablando en voz baja. Alguien está intentando entrar en mi casa ahora mismo. Los tengo en la cámara de seguridad. Quédese en un lugar seguro. Los oficiales están en camino, instruyó el operador. Vi a Tyler finalmente renunciar a las llaves y moverse hacia mi puerta trasera, probando ventanas en el camino. Mi corazón late con fuerza cuando lo escuché tratando de forzar la ventana de la cocina. La policía todavía estaba 7 minutos sin mi aplicación. Tyler debe haber escuchado algo, tal vez el perro de un vecino ladrando porque de repente se congeló. Y luego corrió por mi patio trasero desapareciendo en la oscuridad entre las casas. Cuando llega la policía, les muestra mis imágenes de seguridad y les explica la situación, incluidas las llaves personalizadas y mi grabación de Deborah. Tomaron mi declaración en serio, especialmente cuando mencioné la advertencia de Grace sobre robos interiores. Que necesitamos verificar si se fue a casa, dijo un oficial si su historia es correcta. Necesitamos una orden judicial. Cruzamos la calle hacia la casa de Deborah, pero estaba oscuro. No había autos en la entrada, debieron haber sido a toda prisa. Notó el oficial al iluminar con su linterna marcas frescas de neumáticos en la entrada por la macana. Tanto Deborah como Tyler habían desaparecido. Su repentina desaparición hizo sonar las alarmas en todo el vecindario. Grace, mi vecina, anciana, finalmente se sintió lo suficientemente segura como para presentarse y decir lo que sabía. No era solo Tyler, le dijo a la policía en su declaración que me pidieron que presenciara. Deborah ha estado ejecutando el plan durante exilios para los fines de la Hoa. Luego se enfocan en las casas cuando la gente está fuera. Cuando los detectives comenzaron a entrevistar a otros residentes, surgió un patrón perturbador. 5 allanamientos durante el año pasado. Todas las casas pertenecientes a residentes que habían entregado sus llaves. Todos descartados como delitos aleatorios por Deborah, que controlaba el comité de seguridad de la HOA. Y había disuadido a los propietarios de presentar informes policiales. Lo que me desconcertó fue como sabían cuando atacar hasta que Grace me mostró el formulario de notificación de vacaciones de la Hoa que Deborah había requerido que todos completaran. Todo estaba allí cuando nos hubiéramos ido por cuánto tiempo, incluso si debiéramos sistemas de alarma, la investigación estaba en marcha. Pero Deborah y Tyler seguían desaparecidos. No podía dormir preguntando si podrían volver tal vez para vengarme. Cada noche revisaba y volvía a revisar mis cerraduras y sistema de seguridad 3 días después de su desaparición. La policía me llama, hemos rastreado su tarjeta de crédito a un motel. Al otro lado de la frontera, estado la policía local se está mudando ahora contuve la respiración, esperando noticias que finalmente me dejaron dormir en paz en la casa de mis sueños. Pero lo que encontraron en esa habitación de motel sorprendería a todos en Pine Haven Gardens. Más de lo que podríamos haber imaginado encontraron. Lo que casi se me hizo el teléfono cuando la detective Ramirez llama con una actualización. Una computadora portátil con archivos detallados de cada casa en Pine Haven Gardens. Me explica planos de plana, códigos de alarma, horarios de cuando la gente entra y sale, listas de objetos valiosos
why don't se garden, me sent pesadamente en mi. Sofa cuando tiempo leva pasando, esto siguen los archivos al menos 3 ecos pro aqui están en piora. No estaban trabajando solos mi estimego esencia quien más el tesorero de la Hoa James Peterson. While la presidenta del Comité de Seguridad, Meredith Taylor fue toda una operación. User en los puestos de la Asociación de Propietarios para recopilar información. While luego se enfocaron en las casas cuando los propietarios no estaban. Esto explica por qué mis quejas iniciales sobre la política de llaves habían sido tan rápidamente desestimadas por toda la junta. El pedido de llamada en espera zona en mi teléfono. La oficina del alcalde. Tengo otra llamada. Detective, por favor, manténgame informado. Cambie de llamada para escuchar al propio alcalde Collins en la línea. Necesitamos su ayuda. Dijo sin preámbulos. Toda la junta de la Asociación de Propietarios ha sido arrestada o ha renunciado. Pinehaven Gardens necesita un liderazgo de emergencia hasta que se pueden celebrar elecciones. Alcalde Collins, solo he vivido aquí 3 meses, seguramente hay alguien con más experiencia. Usted es exactamente lo que necesitamos. Alguien nuevo que no esté conectado al antiguo sistema, y que ya haya demostrado que le importa la seguridad de la comunidad. El ayuntamiento votó por unanimidad para nombrarlo presidente interino de la Asociación de Propietarios. Si acepta, la casa de mis sueños se había convertido en una pesadilla. Y ahora me piden que ayudara a arreglar toda la comunidad. Pensé en decir que no he vendido la casa, y mudarme a algún lugar sin asociación de propietarios. Pero luego pensé en Grace y los otros vecinos que habían sido víctimas. Loher, dicho finalmente, cuando hice la primera reunión esta noche, a las 7, el centro comunitario y una advertencia justa, se calentara. Eso fue un eufemismo cuando entré al centro comunitario esa noche. La sala estaba llena de residentes enojados y asustados. Algunos gritaban, otros loraban y todos exigían respuestas. Respira hondo, y me acerqué al micrófono. La sala se quedó en silencio gradualmente. Mi nombre es Alex Morgan, hace 3 meses. Me mudé la casa de mis sueños en Pinehaven Gardens en cuestión de días. Me estaban intimidando para que entregara las llaves de mi casa a personas que ahora sabemos que planeaban robarme. Murmuros de acuerdo andaron entre la multitud. No soy un político ni un organizador comunitario. Solo soy un propietario que quiere sentir seguro como todos ustedes. No puedo decir lo que sucedía, pero juntos podemos reconstruir esta comunidad de la manera correcta. Durante 2 horas hablamos, la gente compartió sus experiencias, casas ingresadas sin permiso, artículos faltantes que habían tenido demasiado miedo de denunciar. Intimidación cuando cuestionaron las decisiones de la HOA Asociación de Propietarios. La magnitud del plan de Deborah fue asombrosa. Una semana después, la policía me permitió ver la evidencia de la habitación del motel de Deborah, con la esperanza de poder ayudar a identificar los artículos robados entre las joyas y los aparatos electrónicos fue algo que me heló. Sangre en jugo de llaves maestras adecuadas con direcciones inclinando una de mi casa. Que nunca le había dado a nadie como conseguir esto le pregunté al detective Ramirez. Tyler aprendiz en Locksmith Express en Main Street El Haitian. Copias de las llaves de los clientes y guardaba registros de sus direcciones. Esto explicaba cómo habían estado entrando a las casas. Antes de que los dugos entregaran sus llaves de HOA. El plan fue incluso más calculado de lo que pensábamos. El siguiente trajo la audiencia preliminar de Deborah, y Tyler me sent en la sala del tribunal. Viendo cómo entraban espesados la ropa de desuader de Deborah, había sido reemplazada por un mono de carcel, su cabello cuidadosamente peinado. Ahora liso, y mostrando raíces grasas cuando me vio sus ojos se entrecerraron con puro odio.
La sostuve la mirada fijamente hasta que aparto la mirada la evidencia en su contra era abrumadora. Además de inscripciones y metros de seguridad, la policía había recuperado propiedad robada de una unidad de almacenamiento. Hizo coincidir las huellas dactilares de Tyler con robos sin resolver. Y en contra sus registros detallados de cada robo se enfrentaban a múltiples cargos por delitos graves de conspiración por robo y extorsión cuando el juez negó la fianza. Seni que se me quitaba un peso de los hombros. No volverían a Pine Haven pronto. Nuestra primera reunión oficial de la Asociación de Propietarios bajo el nuevo liderazgo se lleva a cabo en mi patio trasero. Había quitado la estructura formal de la reunión en su lugar pews mesas de picnic don los vecinos pudieran conocerse. La primera orden del día que inició votar sobre nuestros nuevos estatutos. El más importante de ellos, ningún miembro o funcionario de la Asociación de Propietarios puede exigir o retener las leyes de ninguna casa de los residentes. La votación fue unánime. Grace me acerca disputas agarrando un plato de galetas. No estaba seguro de si viviría para ver este día. Dijo que durante ecos vivimos con miedo de esa mujer, porque nadie la denuncia antes, la pregunta suavemente, cuando es mayor, a veces la gente no te toma en serio. Lo intent una vez while con mis preocupaciones a la Honda anterior. Deborah los convenció. Estaba confundido. Tal vez estaba empezando con demencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas después de eso. Solo intent mantener la cabeza baja. Puse mi brazo sobre sus hombros. Bueno, ahora es la nueva vicepresidenta. Nadie te va a despedir de nuevo. 6 meses después, Pine Haven Garden se ha transformado. Reemplazamos la intimidación con la comunidad. De eventos multas punitivas. Con programas de asistencia vecinal cuando el sótano de los Johnson se inundó. 20 vecinos aparecieron con bombas y ventiladores cuando Grace necesitó que le repararan el techo. La comunidad organizó una recaudación de fondos la casa de mis sueños finalmente se siente como un hogar. La semana pasada instalé una pequeña biblioteca gratuita. Junto a mi porche delantero el primer libro que puse dentro fue sobre seguridad en el hogar Deborah. Y Tyler finalmente aceptaron acuerdos de culpabilidad de 15 y 10 ecos respectivamente. El juez les ordenó pagar una restitución a todas las familias a las que les habían robado. En la mayoría de los artículos tenían un valor sentimental que ningún dinero podía reemplazar. A veces pienso en esa primera confrontación con Deborah lo cerca, que estuvo decidida solo para evitar el conflicto. Una pequeña postura contra un abusador reveló una empresa criminal y unió a una comunidad ayer. Una pareja joven se mudó al otro lado de la calle. La vieja casa de Deborah se vendió en una subasta para pagar la restitución. Me acerqué con una canasta de bienvenida y me presenté como su vecino, no como el presidente de la Asociación de Propietarios. Mientras charlábamos, el esposo mencionó que eligieron Pine Haven específicamente porque habían oído hablar de nuestro espíritu comunitario y cierto lo que dicen. Que preguntó que todo esto comenzó porque alguien se negó a entregar las leyes de su casa. Son raras veces las decisiones más pequeñas tienen el mayor impacto. Hablando de eso, aquí está nuestro paquete de bienvenida de Hoa. Notarás justo arriba que nunca tienes que dar tus leyes a nadie. Parecen aliviados y me di cuenta una vez más de cómo algo tan simple como respetar los límites de las personas puede ser la base de una verdadera comunidad. La casa de mis sueños se había convertido en parte de algo más grande. Un vecindario donde las personas se cuidaban entre sí no por obligación, sino porque habíamos aprendido por las malas lo que sucede cuando se rompe la confianza. Y esas leyes especiales que lo iniciaron todo están enmarcadas en el centro comunitario. Junto a una placa simple que dice visa saber es la clave para una mejor comunidad.